Namaste friends, I'm Guruji from Trading Emotion channel. Welcome to you all the evening research and analysis, and we are going to discuss what we discussed in the morning in our Telegram channel. Those who are not joined in our Telegram channel, you can join, and if I'm not able to do a video in the morning for my intraday trade setup, you will get some information in our Telegram channel. Based on that, you can plan your trade setup. So I'm not giving much trade. So we are discussing only one or two trade in a day. Most probably we are mostly nowadays we are discussing on the bank nifty. See, in the morning we discussed one thing in the bank nifty, and that SL hit. Then again we discussed one more attempt that given good points, very good points, and as in person I squared off recovered in the morning loss, and I squared off the good profit in the second call. Only two call. The two call, first call not went well, but second call went well. And we are not providing take this CE, keep this CE, and enter this particular price and book this particular price. We won't discuss like that. Take PE. So we won't discuss that type of discussion. You don't expect that. But I will guarantee you, once you are traveling with us, you will become an individual trader, independent trader. So that I will give you guarantee. So that is how we are trying in our community. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗുരുജിയാണ് ട്രേഡിംഗ് ഇമോഷൻ ചാനലിൽ നിന്ന് ഈവനിങ് റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസിസിനെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ആരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലയോ അവരൊക്കെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ രാവിലെ മൈ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കാള് നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ട്രേഡർ ആകാൻ പറ്റും. അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ CE എടുക്കൂ, ഈ പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ PE എടുക്കൂ, ഈ പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം, നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷുവറായിട്ടും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ട്രേഡറാണ്. വാട്ട് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, I was planned for new day high and market will come and hit this PPOC. This is PPOC 2, 4, 6, 8, 9. Sorry, 10. So this is called prominent point of control. Most of the time this prominent point of control work as a magnet. And why I given NDH new day high is market open above previous day value area high. That indicates buyers are strong. The previous day value area above value area high, the buyers are dominating and buyers are strong. That is the scenario. And this high also very weak high. This high also very weak high. And this B period was taking support from this particular open. So based on this information, I given new day high NDH, odds for NDH. NDH means new day high, odds means probability. സോ രാവിലെ ഈ ഓപ്പൺ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ NDH അല്ലെങ്കിൽ ഈ PPOC മാർക്കറ്റ് രാവിലെ തന്നെ ഹിറ്റാകും എന്ന് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് NDH എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നത്. ഇത് PPOC ആണ്. PPOC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോമിനൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ. ഇത് 90% ദിവസവും മാഗ്നറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഈ സ്ഥലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ B ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് NDH എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയോണ്ടാണ് NDH ന്യൂ ഡേ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഹിറ്റായില്ല. സോ നമുക്കത് SL ഹിറ്റായി. SL VWAPന് താഴെ വച്ചിരുന്നു. ഈ ഒരു 20 പോയിന്റിൻ്റെ SL ആണ് വെച്ചിരുന്നത് ടോട്ടൽ ഓവറോൾ. എൻ്റെ റിസ്ക് 20 അല്ലെങ്കിൽ 30 പോയിന്റ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ. അതിൽ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാറില്ല. ഒരു ചില സമയങ്ങളിൽ നല്ല റേഞ്ച് കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 40 പോയിന്റ് പോകും മാക്സിമം. റിസ്ക് വളരെ കുറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രിയും എക്സിറ്റും മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. Okay, what we discuss in the afternoon, after this so much of consolidation,
this entire after 10:15, the entire till 1:30, before 1:30, this consolidation was going on. Then I was shared one chart in our Telegram channel, and the chart, actually what I done is, this is our trading you chart. What I done is very simple thing I done there, and what we done there is, I just mark one second, I will just pick this price thing. One second, sorry, here it is, yeah. So what I draw is, just I took this high, morning first 15 minutes candle high, then this high I was shared in the morning itself, and I told that BN is 140 range points, 140 points range from the morning. So this box, this setup, you will get most of the days. Almost if you take 10 trading days, almost 6 days you will get, or 7 days you will get this type of setup. You have to do practice hereafter, and if you want to backtest, you can backtest also. So here the morning we given this chart and posted in our Telegram channel, and I clearly told that I am watching this box. If market breaking this above this box, this level, then I am going long. That was the strategy. If market breaking this, then the strategy will be the downfall we can see. This is the strategy actually, the box strategy actually. And I given that we need minimum 25 K delta for confirming this up move or this down move. This is also mentioned in our Telegram channel. Then how we can confirm this? You have to do this type of activities in upcoming days. You just mark this high and this low and sit and relax. Okay. Otherwise, do one more thing. You just above this a limit CE order, just post a limit CE order. Here also you can at the money you can go for a PE limit order, limit buy order. Okay, CE limit buy order and PE limit buy order. You can post and sit relax below that. And if you don't want, if you need a confirmation, this is our this is our order flow. Okay, so this order flow, see the morning, this today's 28th, yeah, 9:15, yes, 28th, 9:15. This is a good buying delta divergence. Okay, this was a green buying and the candle was red. Inside this candle, buyers are sitting, strong buyers are sitting, and they are not allowing the market go down. They are not ready to allow market go down, and they holded, and they are buying here, they bought here, they bought here, they bought here. Okay, so the sellers are not seeing anywhere. Sellers are not seeing anywhere from the morning. Okay, and wherever they are buying, the buying are seen in the market. So based on this, I told that 25K with breakout, we can see a good up move or good down move. So this candle broken with a good delta, almost what is the time? 145, and I given alert also almost 130. I am watching for breakout, the box breakout. Okay, see this candle itself given good breakout, that level given good breakout, and 57K was a delta. The red delta, good indication, good breakout of this particular box. See here, if you go to trading view, see this particular candle. In this, inside the candle, there is a 52K sellers. 52K sellers are sitting here. So immediately you can take a position. And this 140 points, see how many points from here? Almost 177 points. In that, at the money, 288 at the money PE went up to 441. It's enough for a day. A single trigger, single attack,
and we got a more than 100 plus points in single candle. So this is how you have to practice, you have to be patient, you have to plan your trade setup every day. Don't jump into once you see this red candle, market will fall now. Don't jump into the 2 consecutive green candle, now market will go higher and higher. No, don't do that. With the confirmation, so clearly we given that this is a delta, this delta triggered here, and this delta was triggered here, then 96 followed here. Easily you can book 1:1, 1:2, 1:3, what you want. It's enough in a day. Bank Nifty, if you go for one lot, that's enough, more than 5,000 rupees with the investment of 5,000 rupees, or with the investment of 6k, almost double your investment in a single day. But you have to watch this type of strategies every day. So this strategy, you can plan this strategy, delta based breakout strategy, and market was given good breakout in the single setup. Likewise, you can plan any trade setup. You can go and cross check, you can do back test or do live test, everything. And after in the morning, we just plan for this entry, and this entry was clearly we entered and booked a good profit in this particular candle itself. ഇങ്ങനെ ഈ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പുകൾ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് മുകളിലും താഴെയും ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മുകളിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല അപ്പ് മൂവ് പോവാം, ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡൗൺ മൂവ് പോവാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അക്കുമുലേഷൻ ആണോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് എഫേർട്ട് വെസസ് റിസൾട്ട്. എന്താണ് എഫേർട്ട് വെസസ് റിസൾട്ട്? അതായത് ഇത് പറയാൻ കാരണം, രാവിലെ മുതലേ ആസ് പെർ ഓർഡർ ഫ്ലോ, രാവിലെ മുതൽ ദ ബയേഴ്സ് ആർ സിറ്റിംഗ്. 9:15 മുതൽ, ഈ ക്യാൻഡിൽ 9:15 മുതൽ ഇത്രയും ദൂരം ഈ രാവിലെ ഇത്രയും ബയർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒറ്റ സെല്ലേഴ്സില്ല കണ്ടോ, ഒറ്റ സെല്ലേഴ്സില്ല കണ്ടോ, ഇവിടെ എങ്ങും ഒറ്റ സെല്ലറില്ല, ഫുൾ ഓഫ് ബയറാണ് കണ്ടോ. ഈ എല്ലാ ഇതിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ഇവിടെ ബയർ, ഇവിടെ ഇത് വന്നിട്ട് ഡെൽറ്റ ഡൈവർജൻ ക്യാൻഡിലാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ഡെൽറ്റ ഡൈവർജൻ ക്യാൻഡിലാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ബയറാണ്, സെല്ലറില്ല. 6k 7k ലോ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ കിട്ടി. 3k 4k, സോ എഗൈൻ ഒരു 19k. ഇവരെല്ലാം ബയറാണ്. പക്ഷേ ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല. ഇവർ എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്, വാങ്ങിക്കുകയാണ്, എല്ലാ ക്യാൻറ്റീനിലും കയറി വാങ്ങിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു PE സെല്ല് ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു PE സെല്ലറായിരിക്കാം എങ്കിലും മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകും അല്ലേ. PE സെല്ലറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇവർ എഫേർട്ട് ഇടുകയാണ്. എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് മാർക്കറ്റ് എവിടെയും പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് താഴെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്തത്, ഒരു 1:30 ശേഷം, സെക്കൻഡ് ഹാഫിന് ശേഷം അവരെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തു, ഈ 2 ക്യാൻഡിൽ അവർ ബുക്ക് ചെയ്തു. ഈ ക്യാൻഡിൽ അവർ ബുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റി. വിത്ത് നേക്കഡ് ഐ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നു. ഈ ഡെൽറ്റ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു SL വയ്ക്കുക, ഇതിനകത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രിഗർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലും ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇത് മാക്സിമം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെൽറ്റ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാം, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത് കണ്ടതിൽ വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.